ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੀਨੀਆ ਗੇਟ 'ਚ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਆਹ ਦੇ ਚੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਜੀ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆ ਇਹ। बोट भी फ्री है। बोट च होर ना धक्का दे देना पानी च। कोई बीसी दी गड्डी हैगी? एक भी बीसी दी गड्डी नहीं इत्थे। न्यूयॉर्क दी हैगी। न्यूयॉर्क अंटारियो तो चल सारी ने। कोई नवी स्टेट दी लभो है कोई? जे सारे अंटारियो वाले ने। बीसी तक भी है नहीं। आ जाते आ कई करेजी लोग ने। करेजी लोग उत्थों फोटो खिचावांगे। इत्थों नहीं करनी। चलो भी किनिया गेट चों दी एंटर होंगे। उत्थे फोटो खिचाने। फोटो खिचा के कीनिया गेट इत्थों दी एंटर होवांगे। हुण आपां सब तो पहलां इत्थे एक बोट जांदी आ। एक आईलैंड जिहा बनिया होया जित्थे थोड़े बहुते जानवर ने ते आपां उत्थे चलांगे। आपां कीनिया गेट तो विचों दी एंटर हो गए ते इहदे अगे उधर नूं चल रहे हां। ते इत्थे ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਇੱਥੇ। ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਵਾਕ ਨਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਾੜੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਲਓ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸਫਾਰੀ। ਵਾਟਰ ਸਫਾਰੀ ਅਫਰੀਕਨ ਕੁਈਨ ਬੋਟ ਕਰੂਜ਼। ਬਾਂਦਰ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਓਪਨ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਬਾਂਦਰੋਂ ਬਾਂਦਰੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਲੈ ਵੀ Good afternoon and welcome to the African Queen Boat Cruise. My name is Victoria and I'm pleased to be your guide as we tour around Waterspy Lake. Just a friendly reminder that with the exception of water, there is no eating, drinking, smoking, or vaping while on the boat. As well as I ask that you please remain seated with your arms and legs well within the boat at all. Today we'll be seeing a variety of primates from around the world. During the winter months, these primates are housed in heated barns on the property because they are very sensitive to the cold. Unfortunately, the survival of many animals, especially the primates, is threatened due to widespread habitat destruction, hunting, and the rapid acceleration of human encroachment on their remaining habitats. If this trend continues, it may only be through responsible and cooperative captive breeding efforts that some species will ultimately survive, so please keep this in mind as we tour around the lake and view a variety of our different species. ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਬੈਠਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ। Coming up on this first island on our right hand side, we're going to be seeing our ring-tailed lemurs. The ring-tailed lemurs are found only on the island of Madagascar, and they're the most striking of the lemur species. They have a black and white barred tail, which is held aloft in an S-shaped curve formation when walking. ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਕਾਲੇ।
spend much of their time traveling on the ground in groups of 10 to 30 individuals, and they're very female dominant. ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Their legs are considerably longer than their arms, enabling them to leap 9.5 feet vertically in just one jump. ਸਾਰਾ ਵਲੌਗ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ To keep warm in a real firm social bond, groups will huddle together, but will often see ਓਏ ਕਾ them ਬੈਠਾ sunning themselves lying belly up with their ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ legs ਕਾਲੇ and ਨੇ arms ਉੱਧਰ wide open. As of 2017, the population in the wild is believed to have crashed as low as 2,000 individuals due to habitat loss, poaching, and hunting, making them more critically endangered. They can, in the wild, ring-tailed lemurs can live up to 15 years, but at conservation centers like here at African Lion Safari, ਇਹ ਇਕੱਲਾ they ਹੀ can ਆ actually live up to 30 years. ਲੈ ਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਦੇਖੀ ਬੱਤਕ ਆ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇੱਧਰ ਆ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ If you ਉੱਧਰ look at the one hiding behind that white house, Oh, there, there. you will see that she does have a ਉੱਧਰ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ back that were ਭੱਜ born ਗਈ in the mud. ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੋਊਗਾ On this next island, on our right-hand side, we do have our spider monkeys. We have 2 spider monkeys. We have our robust black spider monkey, and he is completely black from head to toe, and his name is Flip. ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੈ ਹਮ And we also have our black-handed spider monkey, who's more of a reddish brown that's it, color, yeah. and his name is Bieber, and he is the one that's moving right now. And Flip is the one closer to us. ਹੁਣ ਤਾਂ Both ਪਹਿਲਾਂ spider monkeys have specially adapted for life in the trees, having long, slender limbs and a prehensile tail, which acts as a 5th limb. Their tail actually has a hairless patch near the tip with grooves like a fingerprint, which enhances their ability to grasp branches. Their hands lack thumbs, and this allows them to move through the trees with speed and agility while in search of their diet of fruit and leaves. They can be found throughout Mexico, Panama, and Ecuador. And should they have to display themselves in an aggressive manner, they can make the hairs on their neck, shoulders, and tail base stand up, thus making them appear larger in size. The lake we are touring on is a natural spring-fed lake with man-made islands, and it is home to 4 species of fish, the Island large again. and smallmouth bass, sunfish, and catfish, as well as snakes, frogs, and ਹੋ ਜਾਂਦਾ muskrats. ਮੁੱਕੀ ਓਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹੜਾ The deepest part of our lake is about 6 to 7 feet deep in the center of the lake. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਡ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਤੇ ਆ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਬੱਤਕਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਫੇਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ The large island directly ahead of the boat. Oh, to our left, actually, on that small island, we do have our black and white ruffed lemurs. They decided to come out to say hi. They are found on the eastern coast of the island of Madagascar. And they get their name from the long fur on their ears, which forms a ruff around their faces. They will often hang upside down in search of their diet. Upside down by their feet in order to feed on their diet of fruit, seeds, leaves, and nectar. In the wild, they will live in groups of 5 to 16 individuals and are very territorial. And they are actually the largest type of lemur to regularly give birth to multiple infants, usually to
or 3. And infants are immature at birth and are unable to cling to their mothers, so they are actually left in nests and carried around by mouth for the first 2 to 3 weeks. And now on this larger island directly to the boat, and it will soon be on our right-hand side, we do have our white-handed gibbons. Gibbons are native to Southeast Asia, and they belong to a group of primates, the lesser apes. They can vary in color from a light beige to black, with a white ring around their face and white hands and feet, with their hook-like hands, short thumbs, long arms, compact bodies, and no tails. They have adapted differently than the spider monkeys to life in the trees. Oh, beta. They live in family Oh, groups wait, yeah. consisting of a monogamous pair and their offspring. And they are famous for their great call that is used as a territorial display, and in which both members of the pair participate in. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ As we approach the docking area, I'm just going to remind you again to please stay seated with your arms and legs well within the boat until the boat has come to a full and complete stop, and I've securely attached us to the docking area and the gates have been opened for you. This is a bump dock, so I will be bumping the dock a few times in order to stop the boat. It should be about 2 to 3 times, and I'll try my best to make it as smooth as I can. Once the gates are open, you're welcome to stand up and exit towards your right-hand side. Should you have any questions regarding the tour or safari in general, I'd be happy to try and answer them for you. I'd like to thank you for coming and visiting us today. ਬੋਟ ਵਾਲੀ ਰਾਈਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਮਗਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਟ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਪਾਤਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।